Здравствуйте, с вами Андрей. Мы продолжаем играть в Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Значит, и сейчас нам надо производить очередной следственный эксперимент. Найдите ракетницу для имитации фейерверки и снаряжение, чтобы забраться на стену. Так, а ракетница, она же где-то была. Что я забыл, где она была. Забраться на стену. That's why it's better to stay at home. Так, окей. Это была же. Была ракетница. Ой. В ломбарде, что ли? Собственно говоря, как раз альпинистское снаряжение лежало. То есть как раз по стене можно залезть было. Вот она, ракетница, кстати. This is exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. Так, и что еще тебе нужно? Снаряжение. Ну вот альпинистское снаряжение как раз здесь. These tools are exactly what I need to climb the wall. В принципе, фиг его знает, почему мне говорили про 7 дел в этой игре. Может быть, 7-е дело вообще без портретов персонажей. И оно потом открывается. Хрен его знает. Посмотрим. Посмотрим. Так. Что-то еще? Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh no? Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. Хорошо. Хорошая философия. Спартанская практически. Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Catch me if you can. Так. Подождите, куда вы? Так, стоп. Значит. This wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it.
I can barely see anything. Holmes? Are you there? Where is he? My God, a man can't just disappear like that. Holmes? Holmes? Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen, I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. Так. Смотри, чердак. Здесь, что ли? Так. These shards of glass Так, are from the осколки window стекла с above. верхнего окна. Ага, разбитое окно. Так, значит, соответственно, пиджак. Тёплая ткань. A cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. Someone Все broke. сложно. We can conclude that the person whom Leighton saw climbed up the wall, broke into the attic window, and escaped through the hatch. Да уж. Так, невиновность. Так, осталось еще вот это вот штуку. Про вымышленного человека. Так, все ли мы тут? Так, ну это мы смотрели. Блин, как тут здорово даже, лошади там цокают за окном. Прямо. Атмосфера. Так. Поехали на Бейкер-стрит. Короче, нам надо превращать неопровержимые факты в двоякие и интерпретировать их в пользу Лейтона. Так, изучим нитки. Let us take a closer look. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Here you are. Watson, look, what's outside the window? Well, I don't see anything. Ouch! Holmes! Oh, don't make such a fuss. One little hair. The horsehair is thinner than the hair that we found. Human hair is significantly thinner than the black Что же это за волос такой? So, this black hair belongs to Горилла? an animal, and it is larger Да than нет, a она horse. не больше A лошади. hair from a large and exotic animal. Любопытно. Так, человек, сбежав с места преступления на Халфман-стрит, мог быть скромным акробатом.
цирковым акробатом. Он умудрился забраться по 30-футовой стене за секунду. На его пиджаке обнаружен волос экзотического животного. Ага! И чё? Так. Смотрите, есть выступление, вики. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну так я практически все уже оприходовал. Цирковому акробату. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Да, очень интересно. Так, а мы хотя бы одного еще человека. Да, еще один человек у нас остался. Да, все-таки не всегда работает правило, что последний найденный это убийца. Потому что сектант оказался невиновен. Так. Грабеж. Двойное убийство, перестрелка. Положение стрелков. Так. Фокус исчезновения. Человек, замеченный только Лейтоном Чапманом, сбежал с места преступления, скарабкавшись по него новый акробат. У меня был пистолет от одной жертвы. Так. Просить Уиггинса найти цирк. Так. Ну что ж. Уиггинс, ты больше всех заинтересован в том, что мы оправдали твоего брата. Давай. Куда ты? Wiggins, my lad, what are you doing here? You'd best be leaving and be quick about it. I've done nothing wrong. You'd learn more by watching Mr. Holmes. He knows exactly what he's doing. Not like you. Oi, watch your tongue. Так, ну... Давай, ищи. Mr. Holmes? We have good news for you, Wiggins. The Хорошую investigation собачку has ищи. proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal. A very large one. You can count on me, Mr. Holmes. Так. Что, мы в цирк едем? Ну, в принципе, да, там акробат мог просто контактировать с животным. Не обязательно само животное там выполняло, какой Эдгара По, убийца обезьяна. I do hope that those children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. Mr. Holmes, we found it. Here it is. And this is a young Indian elephant, the highlight of the show. Duval Brothers, a well-known travelling circus that is currently stopped in London. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. Окей, допустим, это от слона волос остался. Против Дюваль. Поехали туда. Hi, you! Stop right there. Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here?
Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the Чего? type of, artistic Циркачи ищут взломщика? lockpicker that we're Хорошо. looking for. You might be surprised. What? Nah. I don't think so. Clear off. Ну да. You're a bit slow to catch on, eh? Get lost. You're a bit slow to catch on, eh? Get lost. You're a bit slow to catch on, eh? Черт, невидимая Get стена. lost. You're a bit slow. Так. Дальше цирк. Что надо сделать-то? You're a bit slow to В catch полиции, on, что ли, вернуться? Не, это я могу. А. Усы на лице, потрепанный сюртук и шляпа. Окей. Еще надо это... голос менять, как Ливану это делал. Осмелюсь предложить вам хорошие книги, сэр. Так. Давайте сейчас сделаем типа. О, борода. Так, и что там было потертый этот? Сейчас. Потрепанный сюртук. Ну, кстати, шляпа, да, шляпа. Так. Зеленый, серый, светлый бандит, фирма. Палат. Моряк. Нараспашку. Черный. А какой потрепанный сюртук-то? Вот этот, что ли? Да, весьма оригинально. Прошу прощения. Слушай. А чего он меня пьет воду мою? А я пропью сегодня. Короче, через полчаса я пойду. А Вове в рог дам. Гад такой. Так, продолжаем. Такой, наверное. Так, шляпа какая? Окей. Может быть так? Так я нормально замаскировался. Кстати, Ватсон... Holmes, I won't be able to join you. Черт, он меня узнал. It's all right, Watson. Так, ну ладно, попробуем. Spectacles are unpopular among thugs. I don't want to arouse suspicion. Понятно. Окей. Я не очень понимаю, что у них не может быть плохого зрения, что ли? I'd better wear a shabby hat. Потрепанную шляпу. Ладно. Какая тут у тебя шляпа потрепанная, какая не потрепанная? Это потрепанная или не потрепанная? Так, это кепка. Так, вот так можно? I'd better wear a shabby hat. Понял тебя.
какая у них считается какой? Потом, выяснится, что потрепанный имеется в виду это. А у него же шляп-то не так много, как видите, да? Да просто прикинься лохматеньким волком. Шляпу тебе надо. А, во! Вот такая может быть. Ну. I'd better wear a shabby... Такая. Проверим. Stay where you are. What are you doing here, Good and news, where Noel. is Sherlock Holmes? Calm down, Watson. Take deep breaths now. It's me. Thank God, Holmes. I can't get used to your disguises. Thank you, Watson. That means I am ready to go. Ну все. Идем в цирк. Ай. Ой, боже мой. Who are you? What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Charles Foley. And I'd highly advise you not to trick him. Got that? I've got it. Потрепанная шляпа, блин, не потрепанная шляпа. Непонятно. Так, ладно. Чё, тут ничего нет? Так, давайте проверим на всякий случай. Просто странно, если ничего нет совсем. Локация довольно большая. Но... Да, видимо, все интересное внутри. So, everything is here, just as you asked. And what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Right? I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight, then. This printing press is old, but still quite capable of printing hundreds. That's a picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Interesting. А это случаем не веселые молодцы? From lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. This printing... There are enough Ага. Ну, веселые молодцы, похоже. Как, если это так, мне кажется, это все-таки последнее дело. Я просто как раз и думал, такое деяние, про них всю игру упоминали. Так или иначе. Так. Сейчас зафорим. Окей. Да блин, осмотрелась станок этот дурацкий. This... Так. Нет, это дверь во двор. This wooden barrel is damaged.
it is difficult to say what is inside. There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. The crest of the Honorable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. Нифига себе. Тут целые, блин, террористические разборки. Черный порох. Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is, in fact, gunpowder. The barrels are roughly clustered. Powder kegs, a printing press, and a great many blank papers. All of this was stolen by the Merry Men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The Merry Men are planning some sort of sabotage. Stop right there. Who are you? Я вот и Are так и you думал, Charles что... Foley? Maybe. They say that кто-то I can его спалит. open any door. Do they now? Ага. I see that lock near the chains on the table over there. Open that. Ага. Вот наш брат-акробат. Так. Угу. Мужчина в пиджаке. У Чарльза Фоли есть старинное кольцо, исчезнувшая часть коллекции 5 ионов метилена. Также револьвер за поясом. Это доказывает, что Чарльз Фоли есть тот человек, сбежавший с места преступления. Окей. Так, где тут этот замок? Окей. Выглядит пока не сложно, хотя могу, конечно, ошибаться. А что не так? А, окей.
Ну, замок был простой, то есть, возможно, это даже такой прикол. Ah. Well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Ah, Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Так. Старинный браслет, пойманный вор. Да. It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for my craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Gosh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on the corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. Ага. То есть я ничего не могу сделать, да? Идите осмотреть замок сейфа. Так. Ну, собственно говоря... Так, пропавший предмет искусства. Окей, значит, соответственно, мы даже никуда больше отправиться не можем. Пошли. Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. О, боже. Боже мой. Вы говорите, старый замок? Окей. Старый, совсем старый, да, сущий.
Да нет, вроде здесь все правильно. Что-то я запутался. Так, допустим. Вообще все правильно сейчас собрано. По крайней мере, одна линия совпадает. Или нужно, чтобы все совпадали? Не очень понятно. Нет. Знаете, что может не совпадать? Да. Окей. Сбоку. I need to find where the safe is hidden and lockpick it. Холмс взломщик, да. Помнится, в книгах это заканчивалось не очень хорошо. This cupboard is an absolute mess. This cup. This. Чё? This. Порядок. This. So it seems as though this cup. Several. Так, а как двинуть шкаф? А вот и сейф. So. Ух ты, чёрт. О май гадабл. Ну это вообще было легко.
what a surprise. Another lock. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the... Короче Let us говоря, check the мы хотим thieves' заманить possible escape в routes ловушку, да? in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Какая жесть. Смотрим. Так, дверь. Какие у них пути отступления? The ground floor window is a perfect way to escape the police. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. This should be useful. Ха! Вперед. The thieves won't attempt to escape through the front door if the police are right behind it. This works very well. No one will... Угу. Там тоже надо прикрыть, а? А как? Вообще, на самом деле, мебели довольно дофига, которые можно было бы прикрыть, это все. Но она, в отличие от шкафа, не Although двигается. this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Так. А. Пенька. Что можно сделать? О! One step on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Ага, перешагнул. Окей. Надо, наверное, завести ее чем-нибудь, чтобы они попадали, да? Ковер. This should be used. Его ворсейшество. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. This door is a perfect means of escape in an emergency. Так. Что можно сделать с дверью? Угол. This should be useful. Так, ну это, наверное, стулом просто надо загородить. This door is a perfect means of escape in an emergency. А. A solid rope.
This door is a perfect means of escape in an emergency. The door is now blocked. Ага. This door is a perfect means of escape in an emergency. Что ж мне делать? This door is a perfect means of escape in an emergency. Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. This should be you. А, он не взял ничего. Окей. This door is a perfect means of escape in an emergency. Веревку, наверное, надо привязать. This door is a perfect means of escape in an emergency. А, еще молоток. Ходим налево. The door is now blocked. Так, а могу я обойти? Брать кувалду дурацкую. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this. Ага. Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the Какие-то, знаете, chandelier will knock him из down. комиксов уже. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Ага. Так, главное самому быть осторожным. Police! Police! Так, один, второй, третий. Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? You sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well Ну-ну. in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men. No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers. Так, и чё? Открываем. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find.
I'll see you soon. Да, что-то как-то тут Майкрофт... Совсем в высоких отношениях с Шерлоком стоит. В кавычках. Месть Холли, да? И что нам говорят? С огня. Раскройте впечатление. Так, секунду. Все возможные улики. Ну что ж. Осудить, конечно. Он полностью заслужил. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful. You Scotland Yard dog. Save your words for the Жалко скорее gallows. ты, потому что, I'm sure the блин, носить journalists такую will одежду love это them. пипец. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Ага. Еще не конец. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? Видите? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Короче, вы Honest people who were коммуняки, robbed. как We were сказал forced out from our homes and Валерий thrown onto the Ильич. street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally Как justice говорится, там, will как arise. No kings, no What gods, you are only intending to men. do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people? Sending them to their deaths in mines, or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time Слушайте, to sing the song давайте of the merry заканчивать men. этот очень Will you let us увлекательный do our диалог. duty? А что делать-то? Ведро с водой, порох. А что, он типа сам себя взорвет тоже? When people fight the order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos.
I shall stop your actions, but not you. Run. Now! Интересно, что это такое значит. Типа все, я самоубился, что ли? Или чё? Нет, вроде живой. Что-то я нифига не понял. То есть это просто... Что это было? So, you're interested in Russian literature now? Quite lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time Ну, ты understanding тупой, it. да. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with Что-то какой-то Майкрофт тут сделан очень And the странно. Empire needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there can be no civilization. But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral. Allowing people to terrorize London, destabilizing the whole empire. Terrorize Oh, yeah. only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Not by me. You created the merry men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more merry men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Anything in the post, Watson? Any clients Да, worthy of Майкрофт our тут attention? весьма мерзкий Only a персонаж. second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, Что? what? A lady? О чем речь? О ком? Ну, правильно все. Принять версию. Ну, короче говоря, как бы... Леди. Я ничего не понял. Леди? Какая леди? Ватсон с женой жили в своей квартире, насколько я помню. Но это опять пошли реверансы в сторону известных товарищей. Я это опять же не буду никак комментировать. В общем, мы прошли игру. Что можно сказать? Можно сказать одно. Игра хорошая, мне она понравилась. У нее, пожалуй, какие недостатки могут быть. Ну, во-первых, она очень короткая. Собственно говоря. Во-вторых, я думаю, что вот любители сложных загадок, наверное, здесь останутся не очень удовлетворены. То есть дела на самом деле относительно простые. Я временами тупил.
Но, вы знаете, да, даже я довольно быстро разобрался, хотя мозг особо не включал на самом деле. Вот, и как бы... Достаточно просто все удалось решить. Вот эту линию с веселыми молодцами я, если честно, не очень понял. То есть как-то вроде как... То есть мы действовали вроде как и не против них, получается. Ну, в общем, опять же, то есть игра простая и короткая. Но при этом она кинематографична, при этом графика мне понравилась. Музыкальное сопровождение, оно здесь такое скромное, на самом деле. Ничего особенного себя не представляет. Ну, может быть, она простая, потому что квесты логичные, потому что вот в большинстве, грубо говоря, игр квестов, да, обычно какие же задания там намажь своего друга повидлом, запихни его в трубу и откроется межпространственный портал. То есть абсолютно без логики. Здесь понятно, что как бы все достаточно логично, и поэтому легко решается. Что касается дел, то, к сожалению, маловато они, некоторые из них по объему, особенно Эбби Грейндж, не знаю, что-то совсем оно маленькое. Я понимаю, что оно по рассказу сделано, но могли бы по рассказу сделать только одно дело в этой игре. Не знаю, как-то странно это все выглядело. Ну, в общем, как-то так, собственно говоря. Давайте посмотрим. А это еще вроде даже не конец. Или чё? Все? Короче говоря, вот одно дело мы решили неправильно с исчезнувшим поездом. Перепроходить я не буду, ничего. Ну, в принципе, у игры есть потенциал перепрохождения, то есть ее всегда можно перепройти. Но уже, наверное, на записи этого делать не буду. В принципе, как я понимаю, что мы все закончили, у нас там есть всякие отголоски, да. Там письма, которые мы получили. Ну и, в общем-то, все. Мы ничего делать не можем. То есть в игре, на самом деле, 6 дел все-таки, а не 7. Ну что ж, вот такое у нас получилось прохождение игры. Я считаю, что для адвенчуры как жанра, который, скажем так, живет по своим законам, и далеко не всем эти законы симпатичны, игра очень неплохая, игра очень привлекательная, кинематографичная и так далее. Короче говоря, мне игра понравилась. Так сказать, увидимся с вами в следующих прохождениях, так сказать, прохождениях других игр, коих сейчас на моем канале достаточно много. Что касается жанра адвенчур, то я, наверное, допройду, конечно, Волк среди нас, но это будет через какое-то время. Ну что ж, с вами был Андрей, всем пока.